Hello everyone. Today we are going to discuss about time independent perturbation theory. So so we have completed the first unit. So we are entered into second unit. So in the second unit, so we have learned the theories of quantum mechanics. So now we have to apply the applications to the theory. So the theory of the quantum mechanics. These are the perturbation theory, the and WKB theory, and all the and variation methods. These are the applications to that theory. Okay. So these are the uh, approximation methods to the given Schrodinger equation. So if the potential is perturbed, okay, means disturbed. Uh, uh, so I will explain what's the perturbation. So if there is any disturb in the perturbation in the if there is any disturb in the potential of a square well infinite square well potential, some other potentials, okay, compared to the original will be 0 to a, okay, there is no perturbation. So something will be perturbed, something will be disturbed. So the potential of that infinite square well potential of the infinite square well will be disturbed. So what's the Schrodinger equation for that potential? Okay. So we have to what is the Hamiltonian? What is the total energy of that perturbed potentials? We have to know that. So that's the theory of the perturbation. This is a time independent perturbation theory. So in the Schrodinger equation, there is no time independent term. There is a time independent term is there. So there is no time dependent term in the given Schrodinger equations. Remember, in the Schrodinger equation, so there is no time dependent term. Okay, time dependent of energy. There is a time independent energy in the Schrodinger equation. So this time independent perturbation theory. So let's go into it. So let's consider non-degenerate perturbation theory. Non-degenerate. What is degenerate? So so if we what is a non-degenerate? Something. So let's wait a second. Okay, I will explain now. So నాన్ డీజెనరేట్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఏ అన్నది ఇప్పుడు ఏ అన్న ఏ క్యాప్ మీన్స్ ఏ హ్యాట్ మీన్స్ ఏ వన్ ఆపరేటర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వన్ ఐగన్ స్టేట్ psi n which gives the one eigenvalue lambda into psi n. This is the eigenvalue equation కదా. ఏ క్యాప్ అండ్ ఏ క్యాప్ అనేది ఒక ఆపరేటర్, ఇక్కడ రాయడానికి కుదరట్లేదు. ఓకే,
సో నాన్ డీజనరేట్ పర్టర్బేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ ఏ ఏ క్యాప్ అనేది సమ్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఏ ఏ ఏ క్యాప్ అనేది ఒక ఆపరేటర్. సో యాక్ట్స్ ఆన్ psi n, okay, which gives the psi n psi n. Okay, this is the eigenvalue equation. If ఇప్పుడు a cap psi 1 which is equal to lambda 1 psi n. Okay, next psi a cap psi 2 which is equal to lambda 2 psi n. But if ఇప్పుడు ప్రతిదానికి ఇప్పుడు ఏ క్యాప్ psi 1 is equal to lambda 1 psi 2 psi 1, sorry, psi 1 is also psi 1. Okay, this is also psi n. Okay, so listen, the a cap అనేది ఒక ఆపరేటర్ acting on the psi n which gives rise to psi lambda n psi n. This is the eigenvalue equation. Put n is equal to 1. So write the eigenvalue equation. Put n is equal to, write the eigenvalue equation. If lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to up to so on lambda, సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ల్యాండా 1 అన్నది 1 అవుతుంది, ఇక్కడ ల్యాండా 2 అన్నది కూడా 1 అవుతుంది. సో మీకు డిఫరెంట్ ఐగన్ స్టేట్స్ దగ్గర, సో ల్యాండా psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 psi డిఫరెంట్ ఐగన్ స్టేట్స్కి మీకు ఒకటే ఐగన్ వాల్యూ ఉంటే కనుక, సో అది నాన్ డీజనరేట్ అవుతుంది, నాన్ డీజనరేట్ ఐగన్ స్టేట్స్ అవుతాయి. ఓకే, మీకు డిఫరెంట్ ఐగన్ స్టేట్స్కి సేమ్ ఐగన్ వాల్యూ ఉంటే కనుక, ఇట్స్ ఏ నాన్ డీజనరేట్ ఐగన్ స్టేట్. ఫర్ డిఫరెంట్ ఐగన్ స్టేట్స్ there will be the same eigen value. Okay, then we call it as a non-degenerate eigenvalue. Okay, so this is the thing. So we are considering only the non-degenerate perturbation theory. So let's see so general formulation. Suppose we have solved the time independent Schrodinger equation for some potential. Let's say the one dimensional infinite square well. Okay, so what's the Schrodinger equation for the one dimensional square well potential? See, so here h naught implies h naught means is the unperturbed Hamiltonian. This is unperturbed Hamiltonian. Okay, so here we are considering only the one dimensional infinite square well. Okay, so h naught is equal to minus h cross square by 2m dou square psi by dou square psi, there is no psi. Okay, dou x square plus some potential, okay, into psi n of x of 0. So psi n of x, you know, right? Psi n of x for infinite square well is 2 by a sin n pi x by l. Okay, if the l is the length of that potential. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం అంటే, ఫస్ట్ మనం ఒక పర్టర్బేషన్కి, అది వన్ డైమెన్షనల్ ఇన్ఫినైట్ స్క్వేర్ వెల్ పొటెన్షియల్కి మన పర్టర్బేషన్ థియరీ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం.
సో ఆ పొటెన్షియల్కి వన్ డైమెన్షనల్ స్క్వేర్ వెల్ పొటెన్షియల్కి మనం పర్టర్బేషన్ థియరీ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఫర్ అన్పర్టర్బ్డ్ హ్యామిల్టోనియన్ ఏంటంటే హెచ్ నాట్ psi n naught psi n naught is equal to en power 0 psi n power 0. So 0 indicates the unperturbation. Okay, the perturbation జరగలేదు అంటే ఆ సిస్టమ్కి డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు. జస్ట్ ఇప్పుడు ఇంతమంది మీరు ఎలా నేర్చుకున్నారో స్క్వేర్ వేవ్ పొటెన్షియల్కి ఫర్ జీరో టు ఎల్ జీరో టు ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ అండ్ అండర్స్టూడ్ అలాగా. ఓకే, సో జీరో టు ఎల్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్. దెన్ ద పొటెన్షియల్ psi n naught psi n of x power 0 which is equal to this is to root 2 by L sin n pi x by L. Okay, suppose we have solved the time independent Schrodinger equation for the some potential say one dimensional infinite square wave. So obtaining the complete set of orthonormal eigenfunctions. What orthonormal means, ఇప్పుడు టూ ఫంక్షన్స్ అన్నాయి ఇప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకు టూ వెక్టర్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే మనకి దాని మధ్యన యాంగిల్ అంతా 1 కదా. సేమ్ ఇది కూడా అంతే. సో సై కూడా మీన్స్ వేవ్ ఫంక్షన్ కూడా దే ఆర్ ఇన్ సేమ్ స్టేట్స్ అయితే కనుక సై ఎన్ అండ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సై ఎన్ and psi n which is gives rise to 1. Okay, so ఒకవేళ టూ వెక్టర్స్ ఫర్ సపోజ్ మీరు వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్లాసికల్ మ్యాథమెటిక్స్లో చెప్తున్నాను. ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాట్ ఎస్ మీన్స్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ టూ ఎఫ్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో అందుకే దాని డాట్ ప్రొడక్ట్ అన్నది ఒక ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ టైమ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. సో అది ఎందుకు వస్తుంది, ఫోర్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి మధ్యన యాంగిల్ అంతా 0. సో లైక్ దట్స్ ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ సై ఎన్ ఆఫ్ జీరో సై ఎమ్ ఆఫ్ పవర్ 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎన్ఎం. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అయితే కనుక n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అయితే కనుక సో దెన్ దిస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి 1. ఓకే, దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఆర్థోనార్మల్ ఐగన్ ఫంక్షన్స్. సో ఆర్థోనార్మల్ ఐగన్ ఫంక్షన్ మీన్స్ they are in the same the psi n power 0 psi m power 0 both states are same. Okay, and corresponding eigenvalues is en power 0 means this is the unperturbed eigenvalue. So what will be the en power 0 in the en power 0 which is equal to n square pi square h cross square divided by 2m L square. Okay, so L is the length of the potential. This is the infinite this is the energy eigenvalue for the one dimension infinite square wave. Okay, so now we perturb the potential slightly. Say అంటే ఏంటంటే by putting a little bump in the bottom of the well. ఇప్పుడు చిన్న పొటెన్షియల్ వెల్కి మనం చిన్నగా పొటెన్షియల్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. మీన్స్ ఇప్పుడు చేంజ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీకు పొటెన్షియల్ అన్నది ఇటువంటి ఇక్కడ ఏంటి దాన్ని ఏమంటారు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఏమి ఉండవు కదా.
ఇది జస్ట్ ఒక బంప్ వచ్చింది. స్పీడ్ బ్రేకర్స్కి ఎలా ఉంటుంది, ఒక బంప్ వస్తుంది. ఓకే, అటువంటి ఏమైనా బంప్ ఇచ్చినా లేకపోతే ఫర్ సపోజ్ ఇలాగా ఒకవేళ జీరో టు ఫర్ సపోజ్ జీరో టు A/2 నార్మల్గా ఉంది, A/2 టు జీరో అన్నది ఈ పొటెన్షియల్ ఎలా చేంజ్ అయింది. సో ఇలా ఉన్నా కానీ మీరు A/2, సో అంటే పొటెన్షియల్ అనేది మనం లిటిల్ చేంజ్ వచ్చింది. ఫర్ సపోజ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/2. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ పొటెన్షియల్, సో జీరో టు x of A/2, the perturbation will be V/2. Okay, understood. That's the thing. Okay, so now corresponding eigenvalue E0, we we perturb the potential, say by putting a little bump in the bottom of the well in figure 6.1. We would like to solve for the new eigenfunctions and eigenvalues. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే, సో నవ్ వీ చేంజ్ ది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్ని మనం వీ హ్యావ్ చేంజ్ ద లిటిల్, వీ మేక్ ద లిటిల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద టు ద ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్. సో now we will get the new eigenvalue now we will get a new Schrodinger equation. So now we will get new energy for the perturbed Hamiltonian. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు ఒక పొటెన్షియల్, ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసాం. సో డిస్టర్బ్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే కొత్త ఎనర్జీ, సో ఎనర్జీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద వేవ్ ఫంక్షన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఒక హ్యామిల్టోనియన్ అనేది మనం ఇప్పుడు న్యూ హ్యామిల్టోనియన్ మనం ఈ సిస్టమ్కి మనం రాయాలి. సో సో ఐ మీన్ మీన్స్ ఒక కొత్త స్క్రోడింజర్ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ సిస్టమ్కి రాయాలి. అర్థమైందా? సో హెచ్ అన్నది ఇట్స్ ఎ టోటల్ హ్యామిల్టోనియన్, మీన్స్ పర్టర్బ్డ్ ప్లస్ అన్పర్టర్బ్డ్. H means perturbed plus unperturbed. Okay, En is the total energy of the square well potential, infinite square well potential, means perturbed energy and unperturbed energy. But unless we are lucky, we are unlikely to be able to solve the Schrodinger equation exactly for this more complicated potentials. ఇప్పుడు మనం ఇటువంటి కాంప్లికేటెడ్ పొటెన్షియల్ మనం అది సాల్వ్ చేయడం కష్టం. బట్ పర్టర్బేషన్ థియరీ ప్రకారం పర్టర్బేషన్ థియరీ ఉపయోగిస్తూ ఇస్ ద ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఇస్ ద అప్రాక్సిమేట్ మెథడ్స్ సొల్యూషన్ టు ద పర్టర్బ్డ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, పర్టర్బ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్కి మనం ఇది ఒక అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్ మాత్రమే. ఎలాగంటే దేనివల్ల అంటే బిల్డింగ్ ఆన్ ద నోన్ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్స్ టు ది అన్పర్టర్బ్డ్ కేస్. ఇప్పుడు మనకి అన్పర్టర్బ్డ్ కేసెస్ తెలుసు, సై ఎన్ పవర్ 0, ఈఎన్ పవర్ 0. ఓకే, హియర్ 0 ఇండికేట్స్ ది అన్పర్టర్బ్డ్ స్టేట్స్, అన్పర్టర్బ్డ్ ఐగన్ వాల్యూ, అన్పర్టర్బ్డ్ ఐగన్ ఎనర్జీస్. ఓకే, ఐగన్ ఎనర్జీస్. అర్థమైందా? సో క్లియర్గా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు పర్టర్బేషన్ థియరీ అంటే మీకు ఒరిజినల్గా ఒక పొటెన్షియల్ ఉంది. సో దాన్ని మనం స్లైట్లీ డిస్టర్బ్ చేస్తే దెన్ ఆ పొటెన్షియల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ చేంజ్ అయితే హ్యామిల్టోనియన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఆ హ్యామిల్టోనియన్ మనం మీన్స్ ఆ టోటల్ మనకు ఒక
ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ కూడా చేంజెస్ అవుతాయి ఆ సిస్టమ్కి. సో ఇప్పుడు మనం ఎనర్జీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో we want to find out the energy of that unperturbed unperturbed means no, we have to know the eigenvalues for the perturbed system. Okay. సో ఈ యాక్చువల్గా మనం అన్పర్టర్బ్డ్ పటర్బ్డ్ జరిగిన తర్వాత డిస్టర్బ్ జరిగిన తర్వాత ఇటువంటి పొటెన్షియల్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్స్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్. బట్ పటర్బేషన్ థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే మనకి ఇదొక మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ కాదు, ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్ టు ద పటర్బ్డ్ సిస్టమ్స్. ఎలాగంటే మనకి ఆల్రెడీ మనకి అన్పర్టర్బ్డ్ సొల్యూషన్స్ తెలుసు కదా. ఈఎన్ ఆఫ్ జీరో మీన్స్ ఎన్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ హెచ్ క్రాస్ స్క్వేర్ బై 2m a స్క్వేర్, దట్స్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫినైట్ స్క్వేర్ వెల్ పొటెన్షియల్, వన్ డైమెన్షనల్. సో దానికి స్క్వేర్ వెల్ వేవ్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనకు తెలుసు. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం ఈ డిస్టర్బ్డ్ మీన్స్ పటర్బ్డ్ సిస్టమ్ యొక్క అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది ఓకే వర్క్ చెప్పింది. So to begin with, we write the new Hamiltonian of the two terms. H is equal to H naught, means H naught is the here H naught is the unperturbed Hamiltonian. H prime is the perturbed Hamiltonian. Okay, here H is equal to H times psi n is equal to En psi n. ఓకే. సో ఇప్పుడు హెచ్ అన్నది ఏంటి is a new Hamiltonian for perturbed means perturbed state, means h naught plus lambda times h prime. H prime is the perturbed Hamiltonian. ఈ h naught unperturbed కలిపితే మనకు న్యూ Hamiltonian వస్తుంది. ఓకే. H prime is the perturbation energy. So for the moment we take the lambda to be small number. Later we'll crack it up to 1. H will be the 2 exact Hamiltonian. Writing the psi n and En as a power series in the lambda, we know that we have సో పవర్ సిరీస్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ పవర్ సిరీస్ ఎలా రాస్తారు, psi n is equal summation n is equal 1 to infinity an పవర్ ఇప్పుడు జెడ్ పవర్ ఎన్గా రాస్తాం మనం కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ మనం ఎంచుకున్నది. ఇప్పుడు psi n ఫర్ సపోజ్ z minus z naught power n, okay, which is equal to some polynomial en of x. Okay, this is the power series. ఇక్కడ z minus z naught power n అన్నది రెస్పెక్ట్ టు ద psi n కి en కి. ఓకే. So here en power 1 is the first order correction. So we call it as en power 1 is the first order correction to the nth eigenstate. So psi n power 1 is the first order correction to the nth eigen function. Okay.
So En pa- power 2 indicates the second order correction to the energy, same as En power 2 are the second order correction to the wave function, and so on. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు యూజింగ్ ద పవర్ సిరీస్ ప్రకారం మనం ఐఎన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, ఈఎన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో వీ నో దట్ ద హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ నాట్ ప్లస్ ల్యాండా హెచ్ ప్రైమ్. సో మనం ఈ రెండు అన్నది ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ unperturbed Hamiltonian plus lambda times perturbed Hamiltonian into psi n means power series of lambda psi n power unperturbed state plus lambda times first order correction to the wave function plus up to so on, which is equal to power series in the energy psi n of 0 plus lambda En power 1 means first order correction to the nth energy state plus up to so on again power series in the psi n. Okay. So plug in all this power series of plug in all plug in the power series of psi n and En in the H is equal to H psi is equal to Hn psi n. Okay. Then సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు సై హెచ్ నాట్ని ఈ బ్రాకెట్స్లో ఉన్న టర్మ్స్ని ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్ని ఇప్పుడు హెచ్ నాట్ని సై నాట్ని మీరు మల్టిప్లై చేయండి. ఇలా హెచ్ నాట్ని lambda into first order correction to the wave function. So unperturbed Hamiltonian into second order correction to the wave function తో మల్టిప్లై చేయండి. సో నెక్స్ట్ unperturbed Hamiltonian into first order 0th order correction to the wave function. సో సేమ్ అలా మల్టిప్లై చేస్తూ వెళ్ళండి. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో కూడా సేమ్గా మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే. సో నౌ కలెక్ట్ ది లైక్ పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా. ఇప్పుడు ల్యాండా పవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ల్యాండా స్క్వేర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మీరు కామన్ తీయండి. కామన్ ఆల్ ద ల్యాండా టర్మ్స్ అండ్ ల్యాండా స్క్వేర్ టర్మ్స్ అండ్ ల్యాండా క్యూబ్ టర్మ్స్ and lambda power 4 terms in the take it as common in the left hand side and right hand side also. Okay. సో మీరు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు సో జీరోత్ ఆర్డర్. సో జీరోత్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఈ టర్మ్ ఉంది కదా హెచ్ నాట్ సై ఎన్ ఆఫ్ 0, ఈ zeroth correction to the energy and zeroth order to the wave function. zeroth order correction to the wave function, zeroth order correction to the energy. ఇందుకే అది ఈక్వేట్ చేయండి. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది. సో మనకి ఇది వచ్చింది కదా. సో జీరోత్ ఆర్డర్ కరెక్షన్ టు ద వేవ్ ఫంక్షన్ అంటే
which implies that there is no zeroth order, means there is no perturbation in that potential. So now we apply that perturbation to the square well potential, what means some potential. So now we are writing the what is the Hamiltonian for the perturbed system. Okay. So okay, then now equate the first order terms in the left hand side and right hand side. Now equate the first order terms of lambda. Okay. Now ఇప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, హెచ్ నాట్ హెచ్ పవర్ unperturbed Hamiltonian times first order correction to the wave function and the first and perturbed Hamiltonian into unperturbed eigenstate is equal to మీకు ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో zeroth order correction to the energy times first order correction to the wave function plus en power 1 psi n power 0 ఇది వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు సేమ్ సెకండ్ ఆర్డర్ని కూడా మీరు ఈక్వేట్ చేయండి, అలా సో ఆన్ అలా ఈక్వేట్ చేసుకుంటాం. ఐఎమ్ done with lambda. Now it was just a device to keep the track of different orders and track it up to 1. Okay. సో అది ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు అయిపోయింది, దీని కంటిన్యూషన్ ఒకటిది. సో the first order perturbation theory means first order theory means first order perturbation theory to the energy of the nth order energy of the first order perturbation to the energy. This is the first order perturbation to the energy. So now taking the inner product of the equation 6.7. This is the 6.7. ఈ 6.7 ఈక్వేషన్కి మనం ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. దేంతో అంటే psi n of 0. మీకు చెప్పాను కదా పర్టర్బేషన్ అంటే ఏంటంటే, నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. పర్టర్బేషన్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ systematic procedure for obtaining the approximate solution to the perturbed problem, okay, by building up on the exact solution to the unperturbed case. ఇప్పుడు మనకి unperturbed case ఏంటి, ఇప్పుడు psi n of 0 means zeroth order correction to the wave function. ఆ wave function zeroth order correction to the wave function యూజ్ చేస్తూ మనం అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఆ పర్టర్బ్డ్ ప్రాబ్లమ్కి. ఓకే. ఓకే. సో మన జీరోత్ ఆర్డర్ కరెక్షన్ అన్నది జీరోత్ ఆర్డర్ వేవ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తూ మనం పర్టర్బ్డ్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ పర్టర్బ్డ్ ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో let's do the inner product for the equation 6.7. inner product చేశారు. Then h naught is an h power 0 is an Hermitian operator means Hermitian operator means h power 0 is equal to h power 0 dagger. Okay, కదా. For rows column side
అవుతాయి. దాని యొక్క కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అయిన పాజ్. ఇప్పుడు డ్యాగర్ మీన్స్ రోస్ని కాలమ్గా చేస్తాము. దాంట్లో ఉన్న కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని మనం ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ఐబి ఉంటే కనుక ఏ మైనస్ ఐబిగా రాస్తాం. చేసి ఇప్పుడు ఈ చేస్తే మనకు వచ్చిన సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ అయితే అది call it as a Hermitian operator. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీకు h power 0 psi n of power 1 is the h naught అన్నది h power 0 అనేది హెర్మిషన్ ఆపరేటర్ కాబట్టి we can change the term like this. అర్థమైంది? యాక్చువల్గా మీకు ఇప్పుడు ఇది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ psi n of 0 h power 0 psi n 1 power 1 into dx. ఓకే. దెన్ మనం దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. హెచ్ నాట్ అనేది హెర్మిషన్ ఆపరేటర్ అయితే కనుక దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్. సో hn పవర్ 0 కాంప్లెక్స్ h నాట్ ప్రైమ్ h ప్రైమ్ అన్పర్టర్బ్డ్ హ్యామిల్టోనియన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కరెక్షన్ టు ద వేవ్ ఫంక్షన్. దెన్ దీన్ని ఎప్పుడు హెచ్ అన్నది హెచ్ నాట్ అన్నది మనం ఒక హెర్మిషన్ ఆపరేటర్ అయితే కనుక then we can write it as h power 0 psi n power 0 whole star means here Hermitian into psi n 1 into dx. Okay. సో ఇది h స్టార్ ఉంది కదా. సో unperturbed Hamiltonian times unperturbed wave function of 0th order wave function whole power it is a Hermitian. If you apply these two terms h నాట్ అన్నది మీకు హెర్మిషన్ ఆపరేటర్ కాబట్టి ఇది మళ్ళీ మీకు ఈ ఈక్వేషన్ మీకు ఇస్తుంది. ఓకే. సో నౌ వీ కెన్ రైట్. సో ఇంకోసారి క్లారిటీగా చెప్తాను. సో unperturbed Hamiltonian which is equal to unperturbed Hamiltonian star. సో స్టార్ మీన్స్ సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే కనుక దిస్ unperturbed Hamiltonian is the Hermitian operator. దెన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి మీనింగ్ మీన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ psi n పవర్ 0th order correction to the wave function star h star psi n 1 into dx. h అన్న 0th order హెర్మిషన్ అన్నది హ్యామిల్టోనియన్ అన్నది మనకి హెర్మిషన్ ఆపరేటర్ అయితే కనుక వీ కెన్ రైట్ ఇంటిగ్రేషన్ h power 0 psi n of 0 into h star into psi 1 of dx. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఈ హెర్మిషన్ ఆపరేటర్ ఈ టూ టర్మ్స్కి మీరు అప్లై చేస్తే మళ్ళీ మీకు ఈ ఈక్వేషన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది మీకు. ఓకే. దెన్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. సో ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 0th unperturbed Hamiltonian psi n of 0 psi 1 of 1 which is equal to ఇప్పుడు h power 0 psi n of 0 which is equal to
It means zeroth order correction to the energy. This is how దీన్ని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా హెచ్ పవర్ జీరో సై ఎన్ పవర్ జీరో we can write it as hn power 0 psi n of 0, okay, which is equal to psi n of e అన్నది ఏంటంటే e అన్నది ఒక ఐగన్ వాల్యూ. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి మనం బయట తీసుకోవచ్చు. సో en పవర్ 0 ఇంటూ దిస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ and this cancel the first term on the right. ఈ టర్మ్ అన్నది ఈ ఫస్ట్ మనం ఈ టర్మ్ ఈ ఫస్ట్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నాం, మనకి ఇది వచ్చింది, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ కరెక్షన్ టు ద ఎనర్జీ, ఫస్ట్ ఆర్డర్ కరెక్షన్ టు ది ఎనర్జీ ఆఫ్ nth order, first order correction to the energy En power 1, which is equal to unperturbed Hamiltonian, which is equal to like this. Okay, this is the fundamental result of the first order perturbation theory as a practical matter. This the first order correction, which states the first order correction to the energy is the expectation value of the perturbation in the unperturbed state. సో మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ కరెక్షన్ టు ద ఎనర్జీ మీకు ఏమి ఇస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ది పర్టర్బేషన్ ఇన్ ద అన్పర్టర్బ్డ్ స్టేట్. అన్పర్టర్బ్డ్ స్టేట్స్ ఏంటి? సై ఎన్ పవర్ 0 సై ఎన్ పవర్ 0. ఓకే, దాంట్లో మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ది పర్టర్బేషన్ ఈఎన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కరెక్షన్ టు ద ఎనర్జీ అన్నది is the first order correction to the energy is the expectation value of the perturbation in the in unperturbed state. Okay, so thank you. Tomorrow we will discuss about the second order correction to the energy and the wave functions also. Okay, thank you.